Okay. So, the inted na nga sale price kat 7,200. Inted na nga discount rate kat 40%. Find its regular price. So, just from the word regular, amutan nga han nga dating price 7,200. It means that is 7,200 kat the price after nga na-discountan the 40%. So, ni regular price, it means it is the original price. Okay. Hindi maawatam from this question. So, syempre, the original na price should be dakdakkel kaysa kani 7,200 kasi ma-discountan pa so nati 40% bago magbalin sa nga 7,200. So, looking at the choices, hindi syempre i-cross out mo ni A, i-cross out mo ni C, kasi basbasit mo suna kaysa 7,200, di ba? Now, mabalinta mo lang ay cross out ni D. Ape nga mabalinta i-cross out ni 10,000. Because 10,000 nalaklaka dito nga i-solve eh. 10,000, di 40% na dito times 0.4 is equal to di 40% na dito ikot 4,000. So, 4,000 minus 10,000 dito i-discount na i-discount mo i-J original price. So, the sale price na kat 6,000. Hanmat suna nga 7,200, di ba? So, wrong. Di 10,000. And without even having to solve this, amumon nga B the answer. Pero no kahit mo nga i-solve, 12,000. Let's say kahit mo nga i-solve, i-double check. Pero no need. Pero just 12,000 times 0.4. That's equal to 4,800. So 4,800 minus 12,000, di maalam kat 7,200. Which is, ito sale price. So letter B the answer.